Everybody, welcome back to Learn Thai with me, where we're going through lesson 2 of the Assimil book for the first time. If you haven't checked out episode 2, where we break down step by step of how to use the Assimil book correctly, please make sure you watch that video before you watch this one, because in that video, I'll break down exactly what I'm going to be doing in this book, so you have a better idea of how to actually use the Assimil book correctly and most effectively for most people. And what our goal is of this series, episode 1 would definitely let you know what are we doing and how are we going to be using these books. So again, as I mentioned in episode 2, we always start with the previous lesson to make sure we have a refresher, get our minds ready to learn the language that we're trying to learn, not just jump in a brand new chapter. You're going to hear lesson 1 again. บทที่หนึ่งสวัสดี สวัสดี สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่อปิยะครับ ครับ คุณชื่ออะไรครับ ฉันชื่อวาริสาค่ะ ยินดีที่รู้จักคุณครับ บทที่หนึ่งสวัสดี สวัสดี สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่อปิยะครับ คุณชื่ออะไรครับ อะไรครับ ฉันชื่อวาริสาค่ะ ยินดีที่รู้จักคุณครับ แบบฝึกหัดที่ 1 แปล สวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อวาริสาค่ะ Now, before we get to our brand new lesson, it's always good to reflect of what we just heard, what are we doing, and how we can integrate it into our lives and take the language into ourselves. Because at the end of the day, as I mentioned before, learning a language is about discovering meaning behind the sounds. So what we can take from lesson 1 still is how to say hello, how to introduce ourselves, and how to say nice to meet you. We can also say, what is your name? So these are all the takeaways from lesson 1 that we need to remember before we move on to our lesson 2. It's always great to make sure you have the lesson before, the key concepts down before you keep moving on, because it's kind of like if you don't understand the basics of the previous lesson, you're going to get more and more lost as things progress. So even though the Assimil method will tell you have to move on to a new lesson every single day, you don't want to do that. You want to make sure you may not understand 100% of every word in the previous lesson, especially as we get further along in this book. But the most important thing is that you understand what is the key concept and what did you learn from the previous lesson before you move on to the next one, or you're building a rocky foundation. And this is something you don't want to do, especially with a language that's very different for an English speaker such as Thai. We have tones, we have different words. A lot of words themselves don't logically make sense to us, so we want to make sure we're getting a good grasp at all times of what this Assimil book is trying to teach us. Now on to lesson 2. Remember, the first time, make sure you listen the best you can, because we have tones, different sounds we have to deal with this language. บทที่สองชื่อจริงและชื่อเล่น วาริสา
เป็นชื่อจริงของคุณหรือครับ ค่ะ วาริสาเป็นชื่อจริง แต่นิดเป็นชื่อเล่นของฉันค่ะ ขอโทษค่ะ แล้วคุณล่ะคะ ผมชื่อเล่นชื่อแดงครับ บทที่สอง ชื่อจริงและชื่อเล่น วาริสาเป็นชื่อจริงของคุณหรือครับ ค่ะ วาริสาเป็นชื่อจริง แต่นิดเป็นชื่อเล่นของฉันค่ะ ขอโทษค่ะ แล้วคุณล่ะคะ ผมชื่อเล่นชื่อแดงครับ Let's get some meaning from this text. So, looking over the translations for the first time, it looks like, we got lesson 2, the chu jing, le chu len. So we have our first and marker here is the le. We have what is the ban chu jin kong kung ru krap. Translation lets us know that it's a question of what is your first name, correct? And look at the notes. We have chu jing. It's letting us know that one means first name, chu len means the last name. We have kong, let us know it's actually a possessive adjective that you add on to a noun. So it lets us know that it doesn't mean your name, but it means a name of yours. So it's like a possessive marker, kind of like apostrophe S in English per se. They show a example sentence of chu len kong kun, and basically means your last name of yours. Interesting. In the first sentence we have ru. It's a question marker, basically at the end of the sentence before the polite ending of krap. So here we have a few things going on. We have pen, that is a new one that is for is. A new word of chu jin means first name. The possessive marker of kong. We have kun that we learned before. The ru is a question marker, and krap is that we already knew what that one is. Note 4. Now we have a polite marker ka with a up and down tone meaning yes. What is pan chu jin? Basically means yes. What is my first name. A new sound, te, me, but in English. Nit, pan, pen, chulen, kon, chanka. So it's letting you know that we have a but marker, not a marker per se, but the but right there. And another thing I just noticed, because it's always good when you're going through these books, take notes in your mind, what is going on. And what I just noticed was that none of the names are capitalized. So we have Warissa lowercase, we have Nit, her last name is lowercase. So Warissa is not capitalized, Nit is not capitalized. And going back to lesson 1, again, it's always good to reflect of what you're learning. Pia, the guy, is also not capitalized. So we have a different concept of not capitalizing names in here. So if I didn't know that Nit was her last name, I wouldn't have known that this is a name just by
looking at the text per se. And then we have Chan with a note of 5. So Chan is being marked as a mine. Okay, so it's being used as it is my last name. Kator, excuse me. So now we have a new word. Maybe we're at a restaurant. We check maybe kator. Maybe I don't know yet, but you get what I'm saying. Ka le kun la ka. So we got a few notes here. Le la. Basically means like in yours. Okay, the le kun la. So it's like together it means yours. All that phrase right there. And then we have an intonation change of ka. So instead of ka, like yes, we have ka for the female going up to indicate that it's a question. So change of tone right there at the end of the sentence. Now we have the guy, bom. We know bom is for men. Chun chu ding krap. So now we know that my last name is Dang Kap. So now we have meaning about the sounds. We know what each word is. And we have all the notes in our mind. Let's listen to it again. บทที่สอง ที่สอง ชื่อจริงและชื่อเล่น Oh, also, as we go through these lessons, remember, they're telling you the actual numbers as well. So you slowly get introduced to the numbers in context of the lessons. วาริสาเป็นชื่อจริงของคุณหรือครับ ค่ะ วาริสาเป็นชื่อจริง แต่นิดเป็นชื่อเล่นของฉันค่ะ ขอโทษค่ะ แล้วคุณล่ะคะ ผมชื่อเล่นชื่อแดงครับ บทที่สองชื่อจริงและชื่อเล่น วาริสาเป็นชื่อจริงของคุณหรือครับ ค่ะ วาริสาเป็นชื่อจริง แต่นิดเป็นชื่อเล่นของฉันค่ะ I don't know if you noticed, but that neat, this is gonna get me. If you were just reading this, I wouldn't have put those words so close together, especially with those tones. So it's good to know that when you're learning things in context like this, you're getting the intonation, pitch, and the cadence of the words to make you sound more natural. It's something I just realized. ขอโทษค่ะ แล้วคุณล่ะคะ ผมชื่อเล่นชื่อแดงครับ แบบฝึกหัดที่หนึ่งแปล ขอโทษครับ วาริสาเป็นชื่อจริงหรือครับ ค่ะ แล้วชื่อเล่นของคุณล่ะครับ นิดค่ะ Okay. บทที่สัก Again, 15, 30 minutes a day, going through these books the right way. It's really going to add up over time, 6 months, a year out, not 3 months, not a month. You're not going to be fluent with Thai in a month. It's going to really add up later.
And it's really important. So what I've done, especially today, driving to work, I listened to lesson 1 over and over and over again in the car. So I probably spent my entire 10 to 15 minute drive constantly on loop listening to the actual interactions between Pia and Waresa to get the sounds as much as possible into my mind. Another thing that I'm going to do after this lesson, I'm going right back to that YouTube channel that I talked about in episode 2. So it is a Thai female, Thai male, usually coupled in a car. It's a controlled environment. And the goal, I'm not going to understand everything that's going on in these videos. That's not the point of the video. The point of the video is listening to natural cadence of the speech and getting used to the sounds of this language that I'm learning. So I'm going to watch these videos. Her channel tends to be about 20, 30 minutes. So that's going to be entertainment for me, not actively learning. Yes, I said that we're going to spend 15, 30 minutes a day learning Thai. Our Thai active learning right now is done. What's going to happen now, I'll show a brief little clip of what the episode will look like. โอมากาเสะอะไร อุ้ยเลี้ยงโอมากาเสะเดี๋ยว แต่พี่เลี้ยงเลย ไม่ถามเรื่องผู้หญิงบ้างแล้ว ผู้หญิงอะไร พี่จิกผู้หญิงยังไงเนี่ย จีบยังไง ชอบ อ่ะ ไปกินโอมากาเสะ ชวนกินโอมากาเสะแล้วก็ชวนไปร้านปลาทองหล่อแล้วก็บอกว่าเอารถไปนี่แหละ อะไรของมึงเนี่ย ไม่ใช่ จีบยังไง วิธีเหรอ เวลาชอบ ก็ชอบก็คือชอบเลย มันไม่มีทรงหรอกว่าต้องมีเอกลักษณ์ในการจีบอะคือถามว่าพี่เป็นคนที่แบบถ้าชอบคือ ถ้าอยากเข้าใกล้คนนี้คือต้องลุยเลย อาจจะลุยในลักษณะที่วางแผนนิดๆในเชิงที่แบบ ไม่ใช่ชู้สาว ไม่ใช่แบบ อาจจะไม่แบบ ตีเนียนเข้าไปใกล้ๆเขาก่อ เขา น ไม่ได้เนียนขนาดจะไปพี่น้องท้องชนกันขนาดนั้นหมายถึงว่าหมายถึงแค่แบบชอบนะเว้ยคือรู้สึกว่าตัวเองชอบคนนี้แล้ว ส ก็ เปคเป็นไง แต่ก่อนมีอันนี้ตอบแบบดาราเลยแต่ก่อนมีสเปคคือชอบผู้หญิงผิวขาวผมยาวหุ่นแบบรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่ามัน พอเราจะ30อะเนาะผมว่าอีก2 ปีก็30แล้วมันอาจจะไม่ใช่เพราะอายุเยอะหรอกเพียงแต่ว่าโอกาสจังหวะชีวิตแม่งคำว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กมีคำว่าป๊อปปี้เลิฟพบเจอรักจากแล้วก็แบบเจ็บร้องไห้ปัจจุบันนี้คือมันเหมือนเรายังไม่พร้อมที่จะมีแบบสเปคในการเลือกเป็นคู่ชีวิตเราต้องการแค่โอเคช่วงนี้เป็นชีวิตคู่ก่อนสเปคมันก็เลย I'm ไม่ได้ going to watch this entire episode, listen to it, and actively listen. So I'm not there when I'm doing something like this. I'm not doing something where I'm focused on like a math problem or I'm focused on something else. I'm focusing as much as I can on the sounds that are being in front of me and understand the cadence and rhythm of the language so you can get as much input as possible. Future videos may not always be like this. It's gradually going to move completely away from showing how I'm actively studying. It'll eventually stray away from this format. It's just really important to start off. I want to demonstrate what to look for in the book so when you're going through these lessons, you start understanding in your mind, I'm looking for key concepts, how to integrate that meaning into my life so I can learn this language I want to learn. And our language in this series is Thai. So as you progress through this YouTube series, you're going to see a lot more Thai language implement in real life and Thai culture that we're going to be learning about together, because remember, you can't just learn a language, you have to understand the culture behind it, because again, without the culture, you're missing a large part of the meaning. So if you like content like this, like that button, subscribe, and I'll see you in episode 4.